Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na karibuni sana kwenye channel yangu. This is our first video of 2023. Asanteni sana kama hang into this channel since 2022. Na kama haujasubscribe na please naomba usubscribe. Kama returning subscriber, asante sana. Na pia kama haujanifollow Instagram, please do that. I use the same name, Miss Masao. And today's video is about chips and beef. Kwa hiyo let's get straight into the video. Kama ulivyoona hapo nimeshamenya viazi vyangu. Nitaviweka katika maji ya moto, nitavichemsha kwa muda wa dakika 3. Baada ya hapo nitaanza kuvikaanga. Nitavikaanga mpaka pale vitakapokuwa tayari, na pembeni nitakuwa tayari nimeshaandaa nyama yangu, nimeichemsha vizuri. Then nitachukua frying pan yangu au chombo changu chochote ambacho nakitumia kukaanga hiyo beef and chips. Nitaweka vitunguu vya kutosha, then nitaweka hoho plus carrot, nitaziweka zote hapo vizuri na mafuta ya kutosha. Nitakaanga kidogo, then nitaanza kuweka spices. Please kama haujasubscribe this 2023, please naomba usubscribe. What are you waiting for? Subscribe. Lovies, there's so much coming. Please naomba usubscribe. Vegetable zako zikishaanza kulainika tu, usisubirie zi brown, unaweka nyama yako ambayo tayari ulikuwa umeshaichemsha. Ukishaweka nyama yako sasa unaanza kuvikaanga kwa pamoja vizuri kabisa kwa muda kama wa dakika 3-4, then tutaweka spices zetu zinazofuata. Tutaweka spices zetu. Sasa hapo kwenye hizo spices nimeweka black pepper, nimeweka white pepper, nimeweka paprika, nimeweka turmeric au unaweza kusema manjano. Pia nimeweka beef masala. Spices zote na ingredients zote nitaweka katika description box below. Naomba uangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa hii mixture yako ya beef plus chips. Kwa hiyo naomba uangalie kwenye description box below, utapata information yote inayohusiana na ingredient ili uweze kujua ni vitu gani unahitaji. Baada ya hapo sasa utachanganya vizuri, then utaweka garlic and ginger paste. Na hii garlic and ginger paste yangu naitoka Pre-Generational. Garlic and ginger paste ni ginger paste nzuri sana, na pia nina video nyingine hapo chini naonyesha jinsi gani ya kutengeneza ginger and garlic paste. Kama hujawahi kuiangalia, please naomba uangalie ili kurahisisha upikaji wako au uandaaji wako wa chakula. Kwa hiyo nikishaweka ginger garlic paste nitaikoroga vizuri, kwa nitakuwa na ichanganya muda baada ya muda ili iweze kuchanganyika vizuri na hizi spices zetu ziweze kuiva vizuri na ziingie vizuri katika nyama yetu. Then after like 5 to 6 minutes ndipo nitaweka sasa zile chips zangu. Ukishaweka chips zako utakuwa unazigeuza kwa muda kama wa dakika 3 au 4 mpaka pale ambapo utaona imekuwa imechanganyika vizuri kabisa na hii nyama yako na spices zote zimeingia katika chips zako. Hizi chips hazitakatika kwa sababu ya ile process tuliyoifanya mara ya kwanza ya kuchemsha kwanza then kuzifry. Sasa kama wewe ni mpenzi wa ndimu, hii process ya mwisho ni ya kuweka tu ndimu kidogo, then chips zako plus beef combo zinakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuliwa. Try hii recipe wapendwa, tryini hii recipe, mtaniambia. It's just the best. Like hakuna mtu ambaye amekula hizi chips akaniambia no, it's the best. Take it from me. Anyways guys, thank you so much for watching this video mpaka hapa mlipoangalia. Nashukuru sana. Please narudia, kama haujasubscribe, subscribe. Alafu pembeni kuna kile bell button, naomba ukibonyeze alafu uchague all ili kila ninapo post uweze kuwa notified na uangalie video zangu. Na video nyingi uko chini, please naomba uangalie from the beginning to the end. Na please mnifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. I post reels on Instagram and they're just fun, simple ingredients. Asanteni sana kama mmenifollow na asanteni sana kama mmeangalia video hii. Msisahau pia kulike, kushare na wapendwa wenu, na msisahau kucomment down below kama umetry hii recipe. Asanteni sana. See you next time lovies. Bye bye.